Hello, Kamal. How are you doing? I'm great. How are you? Good, good, good. Voice ऊंची बोलियो थोड़ा. I'm not necessarily a morning person. Wow. Okay, now welcome to Chat with Tashneet, another episode. And my guest for today is, as I stated, Kamalpreet Kaur. To be honest, we have been not so good friends, but okay, that's okay. That hardly matters. And That's the story for another time. for sure. But yeah, coming to apart from jokes, like the thing which about you is undeniable is that you have a very strong opinionated personality. So very good for that, and kudos to you for that. Thanks, I appreciate it so much. Thank you, bro. Thank you. How are things going after school? What's up? It's all pretty neutral, nothing big. I swear. It's ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. Honda. ਹਾਂ pretty good, very good. It's literally the same day and same shit, but a new day. Since I left school, everything has been so same. There's nothing new, major, significant going on. Achha, but you don't miss any particular thing About school? Yeah, or about your friends circle, or about anything about teachers. I think the only thing that I miss from school is going out, like having to go out. That's the only thing, because so many people have asked me the same question, and it's just so weird to say that I don't miss school, because I think I'm the only one who does not miss school, because I had I don't miss school at all. Like, I only miss particular instances, but not like I don't miss school. Yeah, exactly. I don't know, there are so many people who over exaggerate the fact that leaving school makes you miss it more, but it hasn't happened with me yet. I don't know. Exactly. It is just that you live a time and then you forget it. It hardly matters. You know, there are new experiences and people get so engulfed in it, but in my case, I'm literally starving at home, not going out, but still I'm not missing school. It's not like I want to go back there. It's crazy. But yes, yeah. I have met some people. Those are the ones I'm talking about. People are so nostalgic about going to school and like visiting it. And they were the one who were saying कि जब वो स्कूल में थे, they were the one who were saying कि यार अब बाहर निकले, कब खत्म होगा, we want to go college. Oh my god, you spilled the truth. Yeah, hypocrisy on another level, right? Exactly, you literally spilled the facts. I do. Okay, coming to, like, you have been in school times a very opinionated, and I also wanted to add that you were the one who was a person with the master of your own soul and captain of your own ship wala types, है ना? कि I me myself types, है ना? कि I enjoy my own company type. So this is often judged as, according to me. I never. Hello, can you hear me? Yeah. Okay. Just please repeat. So this was often judged as being introvert. This is often judged as being introvert कि हाँ बंदा बात easily नहीं कर पा रहा है. ये ऐसा होता है ना? Yeah. हाँ, तो you understand, like somebody is saying to you, but you are not opening yourself in front of others. So what is your take? Being introvert is good at some sense. So, see, it works like, I think there would be so many other people as me who might have experienced the same thing, right? And for sure. In a way, it is frustrating because the feeling of being misunderstood gets to you sometimes. It did get to me for sure, you know? So, as in it starts to disturb your mental peace, like your personal space, that why are other people not trying to understand what kind of a personality you actually are? And you refer to me as introvert. I've even heard even worse things. People thought I was
way too arrogant to approach and stuff, So Exactly. They don't think that it's the personality of that person, but yeah, they believe that exactly. he is They think too it is, easy. they think I did that more on purpose to, like, talk to a certain kind of people or to avoid certain kind of people. It was crazy, but there's this thing that's called selective participation, and Exactly. I think a lot of people would relate to it. Like, I cannot talk to every single person that I bump into. It takes me a lot of courage and my own personal time to open up. And once I do Hmm. that, I think the ones who actually know me know the kind of person I am, and I'm just so happy to share that space with them. But that cannot be everyone, and that just can't happen at a first sight or like a first meeting. So there's this, the kind of people who I think people should give others the time and space, to kind of just enjoy their own space. And if they prefer doing so, it should be treated in a respectful way and not criticized and given terms or standards, like you already said, their introversy. Exactly. The one who are criticizing are the ones who themselves have really no personality. Like they can open up with anybody. Exactly. So again, there is this term ambivert. I think I'm kind of an ambivert. It depends on what kind of environment I am given. If I can open up in that environment, it's well and good. But then if I can't, I would be so isolated. I would literally be a social bomber. I would never talk Eh, or like Yeah, ripple out. do cough. It's Go away. so it's so strange. In fact, the worst thing from all of this is I always ended up blaming myself. I always thought, why am I this way? Right, right, It's right. always this. We end up questioning ourselves, we end up judging ourselves. Ki there is some inherent problem in us. Ki we are lagging behind in conversing with people. We don't have. You see this problem of being left out. As Yeah, teenagers, I'm talking about myself, and from the perspective of someone who is victimized by this, I think at such an age, we're just so sensitive and vulnerable that we always seek belonging. We always want to belong and be related to. Like, we never want to stand out. That's the right. biggest problem. That's the biggest problem. We always seek for groups around these Validation. people. We always Like, seek for validation in order to always. approve ourselves. Exactly. That's just such a common problem I felt. And if we don't have friends, it's literally the end of our school life. That's literally just it. And somehow this is true as well. Keep and this is not only a problem. I have heard many of my age groups saying कि मेरे तो दो ही फ्रेंड्स हैं या मेरे तो तीन ही फ्रेंड्स हैं बाकी तो मेरी किसी से बात नहीं होती है और फिर वो कहते हैं कि यार हमारा ही like we do not get open up easily, but that's not a problem. It's okay, you have a personality, you should enjoy your own company as well. I think our best try should always be to all the teenagers and kids that might be listening to this, afterwards. I just want to say everyone should try their level best to create a safe environment for people around them, to, like, even if they don't want to talk, they should not feel attacked that, they are constantly feeling a pressure of talking or like adding up to the crowd. They should just, Yes. enjoy their own thing. And for friends, I think you should always go look out for friends who respect the kind of personality you have already. It's not that you need to change something in you or like put on a guard or some, just amend something that you think Yeah. might look cool in front of other people. Just don't try to seek such friends, because that's ending up nowhere. That's literally ending up nowhere. Right. Whenever we seek for approval, now that's the point. We will always end up having resentment. We will always end up feeling bad. The more we seek Exactly, for because approval. one or the other day people are going to find out who you really are, and if you can't find people who respect that and value the real you are having a major loss in life, I think.
For sure, for sure. A very good point you stated. Ki the one day people will really find who you are. It is just Yeah, that you cannot superficial every fucking time. One or the other day, your real personality will come out, and then on that particular day, you'll realize कि I have messed up a lot. उसके बाद तुम जितना भी fake कर लो, fake it till you make it will not work. I think this unfolds another issue. People usually try to like hide something in order to attain something because they are lacking for their own self-love, which I think is so important to discuss. People don't love their own self. How can they expect other people to do so? And that's why they start hiding. They start, putting up guards and becoming something that they think the society is going to find cooler than what they actually Hmm. are. Yeah, yeah, But yeah. but I think if we maintain that authenticity, nothing is better than that. I've felt that, I've done that, been there. It's so great to have that authentic self maintained. People are going to respect you. If they can't love you, they're for sure going to respect you. Right. क्योंकि आजकल I have seen this a lot of times कि you have to be, entertaining. You have to be the one who should take stands. You have to be the one who has a very bold and confident personality types. And there are a lot of people कि तुम लोगों को उसी basis पे judge करेंगे. And then if you don't have any of these qualities, they will end up just canceling you, right? Exactly. I And think we this is this misogyny that's going on. People have set social metrics in right. every form, in every form. Not even, like you go to college, not even your peers. It's literally our family. It's literally brown households, the society. Every single person has that misogyny going on. It could be internal, it could be affecting other people, but it's constantly there. And I don't know what would it take to like get rid of it. But I think it's so important to recognize it first off and then work for it, because internal misogyny is something that first off people don't even acknowledge. They don't acknowledge its existence. They don't think there's anything wrong going on in there. but Right, but I think it's so crucial for people to now come up and stand for it and do something about it. right. Uh, it is just that now, jab tak you will not value yourself, no others will not value you. Be it with your problems, be it with your relationships, be it with your friends, or be it with yourself. The pro- Exactly. the moment you just pay attention to any one of the problems which you want to remove from your life, you have you have literally कि कहते हैं ना कि आपने नए दरवाजे खोल दिए अपने आप के लिए. That is the point. Self-love is the key. It's the first step towards everything, I think. It's so and important. and you also stated कि go and find friends in this particular age, because you cannot have your school life without friends. So what are the kind of friends do you think people should go for? Okay, so I think Only on this your personal basis, what are the kind of friend you think that I should I I should have अगर made. मेरे Yeah. पास नहीं होते I would have done a lot of things better. Okay, so to be honest, I think friends or making friends, it's such a thing that comes up naturally. It's a raw process. It cannot be manipulated a lot. Like, for example, it's your Exactly. first It it's your comes first day. naturally. Yeah, it's your first day at school and you enter a class and then you randomly start selecting students like, you are going to be my friend and you're not going to be my friend. It does not happen, Right, 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 you know. right. So it's like a timely process, and it takes its own pace. It works on its own pace. So you start talking to people and you start relating to a few of them. You discontinue having your opinions with others. Like, you would like a few of them and you would dislike a few of them. For sure. This happens at a relatively older age, but then the same scenario works whether you are a toddler
the same scenario works whether you are a middle school children or whatever. So I think personally I was such a big victim, and that's the sole reason why I emphasize on this so much. You know, I think I don't even know why I did that in first place, but it's so foolish for me. Like, I continued being around circles that constantly criticized me, teared me For your down. attitude. Huh? For your attitude. Not for my attitude. I think they never understood why I had whatever attitude I had. But the main basic root to friendships that I had was that I was constantly, trying to be in that group, and I never left. Like, I always reached back to that same friend circle because I thought I belonged to there. I thought, I'm a part of that group. The whole school knows that we are, together, and I just can't betray them. Right. So it was like whenever we were having a conversation, it was always them tearing me down on my insecurities, always hitting the spot. Whatever I felt insecure about, whatever, I had. You're not comfortable talking about, right? Maybe, yes, maybe. So it was always pushed out in the name of sarcasm. Maybe they thought it was funny, but it was never funny. Calling out someone on their insecurities and things that they are unsure about is never funny. I think a lot of people need to hear this. Hating on someone or like criticizing them, making fun of them is never funny. It could be funny for you, but it's for the other person, never, right? It's far away from funny. And the point is कि जिस पे mock हो रहा होता है ना, he also never stands up and say, dude, don't say this again, I don't like it. So literally I was, in the fear of losing friendships or like losing friends, people never come up for it and stand for it. I was one of them. I never, I was so dumb. I literally thought maybe it is actually funny. Maybe I'm the one who's being serious here. I think I should take it as fun if they're doing so. It's so crazy, I swear. I hate myself for it, but again, I cannot do something about it now. I was just too young and unaware. I didn't have, just like you said, I had opinion. I did not have opinion back then. It was crazy. Now I feel so grateful that I know and I could tell people to not do what I did. It's relaxing. It's satisfying, I swear. No, but I always had this thing in my head about you, ki this is the girl with an attitude about herself, and she is like ki if whatever she likes, she don't likes, and she will come up and say, dude, I don't like this. Do not say this again. Exactly. I always had this thing in my head, and a lot of people do. You're not the only one. I tried exactly like how I put that people should not have that, hypocrisy and diplomacy in themselves. Exactly. I always tried to pretend that I was a stronger version of what I actually was. I would be tearing down inside, but I would never let people, like other people, know that. And you know what? This is very tough to have. This is not an easy emotion. It's very challenging. It's very challenging. You would have mental breakdowns when nobody is around you from time to time, but then you have to wrap it all up and put a smile on and get the world working. It's crazy. Right. Whenever you start valuing your emotions, you actually start working on yourself. Exactly. I think your emotions are your stability. Exactly, because keeping what you feel real and out to the world is so important. It would get so much pressure off you. You would not feel the constant, pressure to be someone and be stronger and hide all those emotions. It would all go away. It would be so much easier. Life would flow so much more conveniently, I think. So the point is na ki we easily crack jokes, we easily crack stunts on other person, right? So that is the point that we don't understand ki what that person feels, how that is going to affect him or her, and what are the emotional things he will feel
and that is breaking him down from innocence, no matter whether he is showing or not. But that Exactly. will, for 1 or 2 points, it will affect him. Exactly. I think people become so insensitive sometimes, especially girls. I think in high school, guys. Girls are like, girls, ma'am, I just want to clear this out. Girls have a very, very degrading personality, to be Yeah, honest. There exactly. are a lot of girls they are the ones who are jealous of other girls. It's crazy. I don't want hear any internal misogyny again. I don't want us to be a part of it, but it's literally stating a No, fact it that is. It is very. It is true. It is true. The hatred girls spread for other girls exactly is to another cost. just like they always say in a Hindi quote, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है. For sure, exactly. मैं बोलने वाली थी. Oh my god, it's so crazy. I think the moment where a woman starts standing up for other women, there would be another world. It's over for guys. It's literally over for Exactly. guy friendships. If we start doing it, it's over for guys. Right, right, right. I never thought that you would agree for this or like, Hana, ki I was too excited to do one with you because Hana, we have always been competitors in debates and declamations. So I was like, ki, haan, she is the one who can actually end up having a good conversation, right? Yeah, but I But think I know, now, the older I get, I kind of get down on that competitive spirit. I just wanted to talk and like ease out, talk my opinions, put out thoughts, listen to your thoughts. It's just so relaxing to have someone of the same headspace. We're on the same page right now. same with me. You and first of all, apart from everything, let me appreciate you for your action, dude. It is too good. Oh my god, thank you. You're so kind. No, 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 no. It is something जिसके लिए तुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, bro. It is too good. It is so Exactly. soothing to hear you with an accent, with an actual English accent. Yeah, I've actually grown that since I think these past 2 years. I didn't have that solid accent while I was declamation, while I was orating and stuff. But now I Right. think I worked on myself way in a different, tab. And yeah, that stuff going on. I've always wanted to do something like that. Everybody knows how much I loved the language, and I always Right, went, right, 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 right. I always went behind the language, and I would do that for sure. That would continue in my life. Yes. You should at least have one thing for which you Yes. are passionate about, right? It, Exactly. I think it's so important to keep going. It's so, it's such a way to steam off from all the chaos that are already existing in life. They would always exist, they would continue forever. right, right, right. Like you should at least grow up yourself, but and the one thing by which you can actually grow is hear podcasts, listen to podcasts, listen to audiobooks, or if you can't read, because I have heard many of my friends even saying कि यार book पढ़ी नहीं जाती. So what is your take कि नहीं पढ़ी जाती तो क्या करें? In books, are you talking about self-help books or like books in general? Any book, like be autobiography, be it be self-help, be it be financial books All or right. anything. Okay, so I have heard so many people personally saying that they want to inculcate reading, but it's not that they're getting that kickstart, the start to kind of expand their reading span. So, for someone that is already interested for reading, I don't have that experience, but I think I enjoy reading so much. There are so many people who don't enjoy reading typically. I mean, they just want to try. Right. So I think people should start slow. They should start reading books that might be interesting on an entertaining level. They should try novels. They should try storybooks, etc. Yeah. Like novels, there are And so many I interesting novels. for sure, right. Novels like the one which are entertaining on your particular interest. Yeah, there are so many genres people could choose out from, and reading could also be kickstarted from articles. You should
go on social medias like Instagram or Pinterest, whatever, you should go read from there. There's so much there. And for English, I think reading books improves your English to a different level. Yeah, like I cannot emphasize on it enough how reading books improves one's speaking, one's writing, one's listening, everything. It's magical, I swear. If you start reading books, there's no going back. There's no going back. Right. And you stated ki go start reading articles on Instagram, Pinterest, anything else. And Yeah. that is where the problem lies. Because whenever we guys open up Instagram, we scroll through reels, or whenever we guys open YouTube, we just scroll through shorts, and that is where the problem lies. You don't use your sources for your personal growth. And I also I have heard people having a lot of attitude with themselves कि हमें सब कुछ पता है. अगर मैं कोई भी topic, for example, if I start to speak on any particular topic, right, कि हाँ मैं तेरे साथ stock पे बात कर ली, ठीक है? You are comfortable about stocks, you know a little bit of about that particular topic, ठीक है? You know a little bit about share market, you know a little bit about stocks, for example, right? Yes. That particular person will keep on exaggerating ki, dude, I know, and that is where your personal growth stops. I think acting like you know everything is the most foolish way to Right. flaunt your knowledge. I mean, the people who actually have real knowledge never opt Never for flaunting flaunt. it. Never opt for flaunting it. It's always seen, it's always felt. Like you would talk to them, you would interact with them, and you feel how wise they actually are. But people who flaunt and try to exaggerate to other people how much they know, they are the most stupidest people. I swear, they're the most irritating ones. For sure. Fools are the one who will never understand the value of the topic. Yeah, because why- I think above everything, like they always say, there's literally no limit to learning. There's literally no limit to knowledge. Like you could always gain more than you know now. You can always know and learn more than you know right now. So there's literally no stop. And for people who think they know enough, it's literally foolish. I think they get a life. Because the moment you start saying कि हमें सब पता है, we know everything, है ना, your actual growth stops. Yes, very right. Your actual growth stops in the way कि now you have to read about that particular topic. You don't have to pay attention about it. You just ignore it to another level. Right. And I think the best way to do this, and I've personally seen people do this, whenever it's just so impressive to see that people are so down to earth. They would know so much, but then if they're presented with a new topic, they would be as excited as that. Even if they know something about it, they would be so excited, like this is a new chapter, this is something new to learn, this is a new experience to gain in life. I think it should be seen in this way. Exactly. And there's a point. Everybody put stress on the fact that be a good listener rather than a good speaker, because the more you will end up being a good listener, the more other person will pay attention to you, because every tongue loves to wag. Exactly. Like if you are feeling, someone is feeling like the environment around them is appreciative, people want to listen to them, they would speak. Why would they speak? I mean, they would feel home, they would feel at home, and they would want to open up more. So this is a kind of way how I think this is also something that I read in a book, How to Make Friends, if you know the book. How to Make Friends and Influence People. Yeah. I just completed that a month before. I haven't completed. I started reading the book. I found it so boring. I was like, oh my god, this is literally not my thing. I need to stop. But why? What was the thing you did? This this constant instructive, that approach in that book. I mean, I was like, exactly. Why? Then I observed a single thing that was too irritating कि ना जब भी आप किसी नए बंदे को approach करोगे after reading this book,
you'll be having a lot of mental barriers in your head. Mm-hmm. I have to talk to him personally. I have to hit his, Yeah. Now, if for someone who has read that book already, you would always get glances, throwbacks from whatever that you is read in what the ना. book. राइट तुम्हारे मन में ऑलरेडी बैरियर सेट हो गया है कि इसको इससे बार बात नहीं करनी है, इसको इससे बार बात Exactly. नहीं करनी है. तो That was why I stopped. I was like, I don't need so much instruction how to make people like me. I could just be me and keep it simple. Let's see how that goes. Literally. that goes too good. Like for somehow it will Yeah, go good, the but people who are supposed to if like you me would consider, like me anyway, would like me for who I am. no. There's no. I believe if you're considering this in financial perspectives, or like Yeah, your in exactly. business. No, let's come to that. If it's about occupational friends, your acquaintances, that works tremendously. Yes, I know this. If Right, it's for like in sure. office and administration, this works. I think my brother also insisted this actually works, and it's good for people who read it and implement it in their real life. It's good for people who have read it. I have not read it. तू भी सच्ची सुन ला. हाँ, कोई ना. What are the other books you have read? You are going to laugh at me, but I have never finished any self-help book ever. Bro, that is the point ना. Same is the case with me. I bought books, bring books, ठीक है. उसके बाद पढ़ जाती हैं, पहले 100 पेज पढ़ लिए, और फिर I watched a YouTube video कि है ना how to complete a book, and here he stated, सुन तो सही, here he stated कि ना you don't have to like finish a book. You can just open the book randomly and start reading. तो अगर आपको कोई पॉइंट हिट करना होगा वो हिट कर जाएगा उसी मोमेंट पर, ठीक है. फिर मेरे को अंदर से हाई आती है कि जैसे HIGH वाली हाई, ठीक है, कि don't focus on completing the book, rather focus on the values that particular topic or that particular page is providing you. Where I from that particular instance I just focused on getting the like values from the book. I never thought of कि मेरे को वो complete करनी ही है. मैंने कोई barrier नहीं set करा उसके बाद. Yeah, that's great. That's another way to see it. I think it's better. It's way better. But you see, with self-help books, there's another genre to books, which is storybooks and novels in general, Right. You are not going to believe they hook you up that crazy. I literally finished books in like hours, not even a day, in like 3-4 hours. I was so hooked and like fascinated that what's going to happen. The thrill was so strong, and I think such books are my thing because I don't want to improvise anything in my personality. I'm not that aware. I think I'm not that concerned right now. I just read for fun. I read for my own entertainment. I read because I think it's a good pastime. Because I enjoy it. Right. Yeah. So but my point is, speak. There are two types of people. One are like you and other ones are like me. So I'm the second kind of people. Exactly, that was what I wanted to say. Like, Kina, there are a lot of people who actually want to do something great, and maybe from these stories they can make an impact, or there is an impact on their particular mind. Yeah, might be for sure. Yeah, totally. But yeah, I do believe that self-help gurus and YouTube speakers who are actually promoting self-help, they only give us temporary highs, right? They will only motivate us for 2 to 3 hours probably, or no more than that. उनका effect सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा. उसके बाद you end up living your own life and end up having literally wasting yourself if you are focusing on that self-help guru's teaching. Yeah, I just remember a quote that I read a few days back.
it went like discipline is stronger than motivation. Discipline can change you in ways motivation cannot, because motivation oftentimes is short term. It does not last for long, unless and until it is your own self-realization. You watch a YouTube video or you read a book, and then you're motivated for one day or two, and then it resumes back to normal. Right. If you're seeking for motivation, then don't do it. I believe in the fact. Okay, then what else do you No, like explore? I no, like I am of the view कि ना अगर हर बात के लिए मोटिवेशन चाहिए, अगर पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए, तो मत पढ़ो ना. अगर कोई काम जिसे आप अच्छी तरह से करना चाहते हो, like you are devoted to that particular thing, you should not seek You should for not look for motivation. motivation in it. Right. You should not look for motivation, because if you want to do that particular thing badly, you will end up do it. That's such a great point. If you want something badly, why are you looking for motivation in the first Exactly. Why are you looking for temporary highs? Then just फिर उसके अगर करना ही नहीं है, और फिर अगर हमें चाहिए मोटिवेशन, तो फिर नहीं होगा ना. Exactly. That's a good. Thank you. Just kidding. And और कोई point that you want to like state? I think at times like these, being productive is such a challenge, because I think people are back home. I think schools are closed again, are they? Yeah. Oh yeah. I actually heard that schools are closing. So now that schools are तेरा closed, भाई भी तो है यार उसी स्कूल में. he is as he's as unaware as me. I don't go to school. He goes to school. Still, he has no idea. Nice. No, online classes are going on. Online classes is such a curse on students. Oh God. Us being one of They them. suck, dude. They suck. I remember. लगा के छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं पता लगता भाई. यार पता लगना is a different thing. We fool teachers. That's literally no good in them or us. It's so much loss. It's so much loss on every single level. पढ़ाई ਦਾ loss, ਬੰਦੇ ਦੀ mental health ਦਾ loss, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, friends ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, class 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰੇ phone ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ, class ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ. Exactly. मेरा Social life तो खत्म ही हो गई ना. हाँ, for kids like my brother, he would attend a class and then the class would get over, but the phone and his relation would not get over. He would use phone for another 2 hours, which is just so disruptive for his own health. It's crazy. I hope situations get better for once and all. I swear. वो pray कर रहा होगा कि situations don't get better. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, but they don't realize ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ loss ਹੋ ਰਿਹਾ. बहुत loss ਹੋ ਰਿਹਾ. सोच ਹਜੇ ਤਾਂ he is like 9, 10, +1, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ. the kids dude, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ. ਘਰੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਰ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ. ਰਾਈਟ, ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ. ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਈਟ. ਔਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ. ਹਾਂ, because it's an environment from school. Teachers create a certain discipline and people follow. Like ਆਪਾਂ literally kindergarten ਤੋਂ ਜੋ follow ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨਾ. So these are the standards that were set. Bunk nahi marna, है ना? We genuinely enjoyed everything, the norms that were set. It was actually good. And you remember ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਹਾਂ, because there were teachers and stuff, but ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ. Exactly.
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ এনवायरमेंट ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਫੜ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਫੋਨ Don't even get me started. Like ਤਸ਼ਨੀਤ ਆਪਾਂ 9th 10th ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। This is the point for which I actually like ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਜਵਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯਾਰ। No, I was so grateful. Like I now see people that are from 8th and 9th from MGM, you know, sometimes I come around their Instagrams and I was like, God, I am so grateful that I was born before them and I did not get a phone and I was not born right now, like in this period, like ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ। exactly ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ there exists something ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 8th ਤੱਕ। You guys, your section ਤੋਂ actually knew something about ਹਨਾ everything but ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ sections change ਹੋਏ then I came to know ਕਿ dude this exists yeah, but then there's such a major good faced where like we went out in so many better ways. We declamated, you know, we took part in so many interesting things. Exactly. I think phones and the social media is eating out on all of that, literally all of that, and I'm so thankful I'm not a part of this generation. I was a little we are Gen Zs, you know. Could you please explain me the word? I've heard it so many times and I'm so confused. I too searched it on Google. I would like to flaunt. 1992 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ they are millennials, ਠੀਕ ਹੈ। 1992 ਹਾਂ 1992 ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ millennials, ਮਤਲਬ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ generation is Gen Zs। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। Gen Z is Generation Z. I am aware of that. Generation Z, Gen Zs 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, right? ਹਾਂ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ millennials। 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। I'll like search about this as well। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਨੈਟ ਤੋਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਆ, ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਬੀ 8th 9th ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਮੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। When we first met, like we first started talking, you always spoke Hindi, like you always spoke Hindi. And then I think मैं, Isha and other girls, we were always speaking Punjabi, so obviously you tried to like speak Punjabi and then वो सारा mix up हो गया। यार पंजाबी ना मैं घरे बोलती सी, ठीक है। In school I always spoke Hindi। Yeah, there's a lot of students who do that, but I've never tried to speak Hindi. Hindi is just so cringe. I don't mean disrespect to anyone, but मेरे मुँह से निकलती नहीं, जे निकलूगी तो बहुत miserable निकलूगी, तो जो की बन चुका होगा। So मैं बहुत ही funny ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ that's the whole point, and I think that's how I address declamations. I don't relate to it in my real life, you know. I try my level best, whatever is presented and asked out of me, whatever is expected out of me, I give my fullest, even if I hate Hindi, but ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ,
ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਐਨੀਥਿੰਗ। Exactly, we feel ਕਿ we are special. Like there are a lot of people ਜਿਹੜੇ audience 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ whenever we are speaking, they were just cracking jokes ਜਾਂ ਉਹੀ ਬਸ ਹਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਰ। ਹਾਂ। I literally like took her advice and soaked that in my head, and I remember that to this day. She said, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ they are mocking at you or they think that they're making fun of you, you always think they are stupid, they are foolish. And literally after that ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ I never thought ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, she was not able to speak, like she was shivering. So I told her ਕਿ think we all sitting here are just PAGAL, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਖਾਏਂਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਪੀਚਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ and I feel pity about those people. Why was I just thinking like that? But I think that helped me on a personal level. And no, that is a very great advice. Yeah, because we're not actually telling someone that you're stupid, but what's wrong in thinking that they're stupid? Hello. Hi, I'm back again. We are back. This is finally happened. Like, this took so much time. We planned this so many times before this actually. Yeah. Thank God it's happening. You're a very, very busy person, I guess. Oh, नहीं. I am not busy. पता कि अपने crossover हो रहे सीगे कि you were like कि हाँ I can't record. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੋਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵਰਕ। ਤਾਂ so you sleep alone, I'm guessing. ਯਾਰ there is nothing particular ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। How is everything with your college? You go to college every single day? No, that is ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। Oh shit, yes, ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। I have literally discontinued from the world and ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇ ਘਰੇ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਨਾਨੀ ਆ ਖਾਂਦੀ ਆ। And there's one thing that's fixed. I do cycling in the evening for sure. Cycling ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਆ, and ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ proudly claim ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ again ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। It's so crazy ਯਾਰ, it's depressing. ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਏਂਗੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫॉर श्योर, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਹੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਬਿਫੋਰ, ਟੂ ਨੋ what is going to happen next. I just get so hooked. ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕਸ engage ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਪੜਾਦਾ ਤੂੰ engage ਨਹੀਂ ਹੋਏਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੋ ਆਈ ਨੈਵਰ ਡੂ ਦਿਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਪਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾय ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਟੇਕ ਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, that should more be a inspiration rather than having it as a life sentence. People should not elucidate it like completely. It should only be like an element that people could add to who they really are. And ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਲੋਕੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ whenever you know absorb from a source of inspiration that is affecting you in one way or the other, you should know the limit where it ends. Right. You should know from where it starts to exceed, and people should be aware of things like these. They should not blindly follow anything. Exactly. ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਇਨ ਯੋਰ 20s ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਬਾਈ ਫੂਲਿੰਗ ਆਵਰਸੈਲਵਸ, ਕਿ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? nobody is asking you to click. So ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਨਾ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵੀ, people leave insensitive mean comments below other people's YouTube or Instagram posts, and the main logic behind it all is, why are you watching their channel or their social media in the first place if you are not liking it? Like, nobody's forcing you to do it, nobody's paying you to do it. It's literally so crazy. People would first watch it and then hate it. That makes literally no sense. Like, make it make sense to me. That is, and I am of the view ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ? Like people are free to throw their opinions. Like, if you don't like something, you are free to unsubscribe their channel. You're free to unfollow them and block them. ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਪੇਸ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Exactly, that's the point. People refuse to understand this. People totally refuse to understand this. That's crazy. You are not special. ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੀਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ you are special. This sucks. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ you are special, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। You're special, like feeling special is more like a self feeling. Like, you should treat yourself as special, but not expect people to treat you an extraordinary way, just like you said. Loka to expectation rakhna is such a weird thing. Like, why is somebody going to treat you that way? What have you done for that? Exactly. ਇਹ realize ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। But I think ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ realize ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, then it's more like a reborn for you. You go low on expectations. Like, you don't expect shit out of people, and that brings so much inner peace. That brings such peace in life. I think when you don't expect, you are never unhappy because you're not expecting in the first place. Right. And if just in case you want to expect, be the one you're expecting from, and then you would like try your level best to not disappoint yourself, and that is another level of mental, self, physical, every kind of growth. This I think you say कि अगर special feel करना है तो just go for feel special about your personal things, but do not seek for being special from others. Yeah, now this is
such a crazy turn. Like I've watched people on Instagram and YouTube and Snapchat, like normal social media influencers. People have started this new thing, going on self dates. Like take yourself to date and pamper yourself with, maybe a retail therapy and whatever you think please you. Why are you seeking that from other people? Like do that for yourself. Exactly. And the more you will seek for, pleasing yourself, the more you will end up leaving yourself in resentment. That is the point. ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ pleasure seek ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ happiness seek ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Sometimes there are moments when we have to focus on our problems and we have to resolve them. Exactly, that's how life is. There are highs and then there's lows as well. It can never only be sunlight. There should be some rainy days. That's how life is. I think people should value the highs and the lows, like the thicks and the thins, because they constitute life all together. It's never just one thing, it's never just bad or just good. Just like they say, time never stays the same, it always changes. Yeah, I made a quote, time never takes time to switch. Yeah, I know. I think I saw that on WhatsApp and I was like, oh my god, she did that on herself. Like, oh my god, it was not planned. I was talking to one of my neighbors, ठीक है, and ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, मैंने कहा भाई मैंने कोट निकाल दिया. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ ਤੂੰ. ਏਦਾਂ ਹੀ randomly ਹੀ quotes ਬਣਦੇ ਆ. You are one of the greatest people from the future. I think you are going to ਰਹਿਣ ਦੇ. I hope you go places in the future. ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ for sure. ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Sorry. I said ਏਦਾਂ ਹੀ randomly quotes ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, and you are also going places in the future for sure. I wish for you. That's so sweet of you. Thank you so much. You're welcome. ਹੋਰ ਸੁਣਾ, क्या चल रहा है जिंदगी में? अच्छा तेरे फ्रेंड्स कौन है? तेरी गल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਸ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆ? I don't know, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ. So I think Ishrat went to Ukraine. Do you know that? कौन? Ishrat. यूक्रेन कहाँ है? German. अच्छा हाँ, Germany. No, I don't know. Wow, congrats her. First off, I'm not sure that she's in Ukraine, but I think she's in Ukraine because she wasn't the one who's told me that like one-on-one. I heard it, but I know that she's pursuing an MBBS out of India, which is so great. I mean, wow. Bro, Germany is too good for studies. People, like ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ consider ਕਰਦੇ, but on my personal opinion, Germany is too good. ਇੱਕ ਤਾਂ cost perspective ਵੀ ਦੇਖੇ, affordable ਵੀ ਆ. ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ cost ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, settlement. ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ. Canada is going to be the new Punjab very soon. ਅਰੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ ਆ. ਨਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ. ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ. I don't know. I read about this in an article. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਓ. ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ colleges as a language like course ਹੈਗਾ, like language ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, but I wasn't knowing ਕਿ ਇਹਨੂੰ officially second language claim ਕਰਤਾ. ਹਾਂ, officially and I was shocked, bro. Oh my god, wow. ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ real environment ਉਹਦਾ lose ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. I'm literally confused if this is a good thing or a bad thing. Like I don't know. Maybe it's a good thing on part of Indians. हाँ. ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੀਟੀਓਰੇਟਿੰਗ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਸੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇਹ ਵਧੂਗਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਧ ਹੀ ਜਾਣਾ. ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ. ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
By the way, Canada to yaad aaya, Puneet is leaving. He just got his visa, and I think Yeah. Mandeep told me, and I said, say congrats to him by my side. You don't talk to him? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ after school. We Okay. are not on social media as well. Okay. No, he messaged me and he told me that the visa aa gaya, and I think 17th no the class. So I was like, oh my god, that's so good. But we always know he's going for it. ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ everybody is waiting for their visas. Yeah, because there was previous backlog due to COVID, है ना 2 साल ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਹਾਂਜੀ Lavisha is also landed in Canada, do you know that? No, I don't know. I think she went on Christmas. She arrived on Christmas. That's great. Yeah. ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ. Okay. What about you? What is your plan? First off, my priority has always been Australia because of, you know, family reasons. But ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਉਹ PR ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਕ ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ TR 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸੋ ਇਟਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾ ਮਤਲਬ PR ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ PR ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਫੇਵਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫॉर श्योर ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ I don't like Canada on that. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ you should go to Pakistan or ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I think European countries is the way to go ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ like Europe is too good ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK USA ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ TR ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਹਾਂ ਬਟ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਲਾਈਕ TR ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨਲੀ ਗੇਮ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਆ ਬਸ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ once you are permanent 2 ਸਾਲ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਂਭਣਾ ਇਸ ਜੋ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਆ ਦੈਟਸ ਦ ਚੈਲੰਜ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਫਰਸਟ ਮੋਟਿਵ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਰਤ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ ਦੈਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ MBBS then she is coming here and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I think she is good to go here also ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ UK ਚਲ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ UK ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੋਰਮਲ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ UK ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯਾਰ UK ਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਗਰੀ ਆਫ 3 years ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਬੈਚਲਰਸ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਬਸ ਹਾਂ ਕੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ UK US ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ 12 to 14 lakhs ਰੇਂਜਿੰਗ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਏਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਮ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ 12-13 ਲੱਖ ਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਰ 12-13 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ 10 ਕੁ ਹੋਊਗੀ 8-10 ਹਾਂ 10 ਸੌਰੀ 10 ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅਪ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ GIC ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ GIC ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਅਰਾਊਂਡ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਵਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸੋਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਆ ਹਨਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਆ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਵਾ PR ਲਈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੀਗਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਆ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਓਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਂਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਦੈਟਸ देयर ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਗ ਹਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰੂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। SC ST ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾ ਲਿਟਰਲੀ ਭਈਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਾਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸ ਚ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇਗੀ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਕੰਮ। 5-10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਈਆ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ। ਲੈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਸ਼ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਰਸ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਯਾਰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਨਿਆਣੇ ਆ ਨਾ ਉੱਧਰਲੇ ਬੌਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੂਟਸ ਚੋਂ ਕਲਚਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਡਰ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ US ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਰਤ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਆ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 18-19 ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਫਿਊਚਰ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਨਸ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕਅਪ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਨੇ ਲਾਈਕ ਕਨਫਾਈਨਡ ਜੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟਾਰਟ ਅਪਲਾਈਂਗ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੱਚ ਵਾਸਟ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ। ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੋ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਐਨ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਭੈੜਾ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਫॉर श्योर ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ US, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ +2 ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਨਿਊ ਕੋਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਟੀਚਰ ਦੀ
ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸੋਚ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯਸ। ਦੇਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਯੂਐਸ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਵੇਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮਚ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ, ਸਟੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਲੌਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੈਸ। ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੁਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। Hello, ਹੋਰ ਦੱਸੋ? I think with this, it's a wrap up. Cool. I am okay. That was great to, have a talk with you. Yes, same here. I would love to do more as well. Cool. Whenever this is for sure happening again. Then, whenever you are free, just drop me a text. I would love to. Okay, I'm gonna do that. Thank you for doing this. Thank you so much. That's so sweet of you. You agreed and finally did. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, there are a lot of people who will say, who come up and say, no, I don't like it, we are not in mood, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਵਾਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर ਦੈਟ ਥਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੋ। Yeah, I know Tashneet Kaur has some assuls in life. ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। This sounded fancy. ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, okay then, see you. Thank you so much. We had such a great time. For sure, thank you so much. Thank you. Bye, take care. Okay, bye, see you. See you. Goodbye.